We stopped in a special place in Šamorín, a small Slovak town. It was nearby the modern equestrian complex. The owner was glad to have us as his neighbors for the night, as we are noiseless and eco-friendly. We make friends with nature and the animals. The fourth day of the trip was very exhausting. We arrived at Šamorín with several hours delay due to overdriven roads. The organizers of the race gathered all the participants together so that to talk to them about the necessity to support each other. Карл, где вы были вчера? 4 часа у нас написано на мубанг. То есть то, что написано на бумагах, это надо соблюдать. У нас в Любляне будет встречаться мэр, в Граце будет хорошее мероприятие. А мы как цыгане едем по Европе. Иржи вчера появился 12 или в час на соревновании. Ну, Иржи, надо как-то концентрироваться. То же самое и с стартом. Я не знаю, где Запорожец находится до сих пор. Мы представляем здесь и Монако, и представляем здесь и Украину, и те страны, которые есть. Поэтому на нас смотрят и по нам судят по нашим странам. Поэтому мы должны это сделать солидно и красиво. Или, как говорит Юрий Августович, солидольно. Ситуация у нас реально была неординарная. Начиная с перехода границы, мы сбились с графика. У нас были сложности с зарядками, у нас были сложности с дисциплиной, потому что люди стали утомиться, устать, стали расслабляться, и появились такие необходимость собраться и определить заново, переповторять, куда мы едем, для чего едем и кого мы представляем. There are two ways of charging the electric car. One of them is charging directly from the current network of 220 volts. This way is appropriate for those who are not in a hurry and can charge their car at work in the daytime or at home during the night. Undoubted drawback of such charging is the time that you have to spend till the battery comes full. It takes from 6 to 8 hours. Those who cannot wait for long or are on the way usually charge their cars from the high voltage chargers, speed chargers. The way we choose our shoes, light for walks, trainers for jogging, is also applicable for electric cars. We choose the car and the most appropriate charging method. Ну вот суперчарджер для Tesla сделан, для Model S специально. Это самый возможный зарядный стейшн для этого машины. За полчаса может из пустого батарея до 80% добавлять. И целая зарядка будет 75 минут. Но в Европе, в Южной Европе, когда катаешься, тогда вообще больше, чем 80% не надо заряжаться, потому что этих станций очень много. Видите, только Tesla есть такое, что никакого экрана нету, ничего не надо сделать, просто возьмешь это пистолет, здесь кнопка есть, нажимаешь кнопку, автоматически это открывается, сюда положишь и все. Сразу начинается заряжаться, и заряжаться сколько надо. In everyday life, it is not obligatory to charge the electric car full and spend much time doing it, especially if there is a good chain of charging stations in your city. You enter the shop and add energy for 20 kilometers more, or you watch movie and add energy for 50 kilometers. In many cities and towns of the world, including Graz, where we arrived, there is free parking for all electric cars.
city of Graz is the second biggest city in Austria, and the challenge we have to solve is the air pollution here in Graz. So one reason is to change fossil-driven cars into electromobility cars, and we are one of the 7 model regions here in Austria, and Graz is one of the innovative ones. So we introduced 340 cars here in this area, in the city. We built up charging stations, more than 470, and all the energy we use for mobility is from renewable sources, from photovoltaic, from big solar plants, from the airport, also to the convention center. We generate renewable energy for this mobility.